Hello students, in this particular lecture we are going to discuss maxima minima, which is an application of derivatives. Now in order to discuss maxima minima, we will require the concept of increasing and decreasing functions. And we have discussed this increasing and decreasing functions in a previous lecture. I hope you have gone through that. Now to start with, we first look at the definition. We see a point where a function changes its nature from an increasing function to a decreasing function. The function attains its maximum value. And a point where a function changes its nature from a decreasing function to an increasing function, the function attains its minimum value. So what this definition says, in order to understand, let us look at a picture. Now here, if you look at this function, the graph of this function, you see that in this initial portion, the function is increasing here. And after this point, the function becomes decreasing. So what happens at this point? At this point, the function changes its nature from increasing to decreasing. And you see that in this increasing portion, the gradient of the tangent is positive, so the derivative is positive. And at this decreasing portion, the gradient of the tangent is negative, so the derivative is negative. Similarly, if you look at this point, the function here changes its nature from decreasing to increasing. So at these 2 points where the function changes its nature, either from increasing to decreasing or from decreasing to increasing, what we see that if we look at the tangent at these 2 points, you see the tangents are parallel to x-axis at this point as well as at this point. So what is the meaning of a parallel tangent? A tangent which is parallel to x-axis, which means geometrically, what does it mean? It means that the derivative dy dx should be equal to 0. So in our discussion on increasing and decreasing functions, we have said that a point on a curve where the derivative is 0, dy dx is 0, we have called those points as turning points. And so in this particular figure in this particular figure, you see that these points are the so-called turning points. And you see that at this point, the function is actually attains its maximum value because this is the point, highest point of the function. And similarly at this point, the function attains its minimum value because this is in the graph, this is the lowest point of the function. So this is how this definition is formulated. At a point where a function changes its nature from an increasing function to a decreasing function means this point. Means this point where the function changes its nature from increasing to decreasing. So what it says that at such a point, the function attains its maximum value and such a point is called a maxima of the function. And similarly, a point where a function changes its nature from a decreasing function to an increasing function, the function attains its minimum value, means at this point. So in fact, these two are the so-called turning points, and at these turning points only the function can attain its maximum and minimum value. And we know from our previous lecture on increasing and decreasing functions that at these turning points what happens, the derivative becomes 0. So that is why when we have to find out the maxima and minima of a function, which we have to in our subsequent part, that is doing problems, what we do first is to find out the derivative of the function and put the derivative equal to 0, means we are finding out the turning points. And the points where the derivative is 0, suppose the points are x1 and x2, what we do in the next step of our working part, we actually find out the second derivative d2y dx square and check the sign of the second derivative at these two turning points. So if it happens that at the point say x is equal to x1, the second derivative is negative, less than 0, we call that particular turning point x1 as a maxima of the function. And if it happens that at a particular turning point, say x is equal to x2, the second derivative is positive, greater than 0, then we call that turning point x is equal to x2 as a minima. And if we put the maxima value, say x1, into the function, that is if you find fx1, and if x1 is a maxima, fx1 is the maximum value of the function, and if you put the minima into the function, you will get the minimum value of the function.
So this is how we define maxima minima, we find out maxima minima, and we can visualize pictorially what maxima and minima is. Now with this knowledge, let us look at some examples. So you see the first example, find the maximum value of fx is equal to x into x minus 1 whole square in the interval 0 to 2. So using the working rule, first of all we have to find out the derivative. So we find out f dash x and make f dash x equal to 0 to get the turning points. So what you see that if you make f dash equal to 0, we are getting the two turning points after this calculation as x is equal to 1 and x is equal to 1/3. And if we put these turning points, values of x, into the second derivative, we see that at x is equal to 1, the second derivative is positive, and at x is equal to 1/3, the second derivative is negative, -2, which is less than 0. So that means what? Since at x is equal to 1/3, second derivative is negative, so x is equal to 1/3 is a maximum. And then what is the maximum value as is required in the example? The maximum value is putting the maxima x is equal to 1/3 into the function, that is f of 1/3, that is putting x is equal to 1/3 here. We are getting f of 1/3 is equal to 4/27, which is the maximum value of the function. So we are simply applying the working rule here, nothing else. Now in the second problem, you see that the result is very peculiar, interesting. Show that the minimum value of the function fx is equal to 4/x plus 2 plus x is greater than its maximum value. So first of all, let us find out how we can find out the maximum and minimum value and check what we get. So first of all, we find out the derivative, that is we find out f dash x, which is minus of 4/x plus 2 whole square plus 1, and we put this f dash x is equal to 0, and that gives us the two turning points as x is equal to 0 and x is equal to -4. Then we find out the second derivative f double dash x. The second derivative here is f double dash x is 8/x plus 2 whole cube. So the value of the second derivative at x is equal to 0 comes to be equal to +1, which is positive, and at x is equal to -4, the second turning point, the f double dash x coming to be equal to -1, which is negative. So what it means that x is equal to -4 gives a negative sign at the second derivative. So x is equal to -4 is a maxima. So what is the maximum value? Simply putting the maxima into the function, that is f of -4. So if you put it here in this function, we are getting f of -4 is -6. So the maximum value is -6. Similarly, putting the minima, that is x is equal to 0, into the function, we are getting the minimum value f0 equal to 2. And you know that this 2 is greater than -6. So you are getting the minimum value of the function is greater than the maximum value. So you can see that this is a very interesting result, because normally what we expect, maximum value of something should be greater than the minimum value, but here we are getting just the opposite thing. So why this thing happens? There is a reason behind it, and I leave this to the students, to think about it, why this thing happens. And for the time being, we go to the next problem. Show that of all rectangles of given area, the square has the smallest perimeter. যত রেক্ট্যাঙ্গেল আছে, যাদের এরিয়াটা দেওয়া আছে, এরিয়া দেওয়া আছে মানে এরিয়াটা ফিক্সড, তার মানে এরিয়াটা কনস্ট্যান্ট, দেখাতে হবে যে স্কোয়ারের পেরিমিটার মানে পরিসীমাটা হচ্ছে সবচেয়ে কম। সো হিয়ার আমরা প্রথমে বার করব, মানে প্রথমে আমরা দেখে নেব ব্যাপারটা যে আমাদের কাকে, মানে যেহেতু স্মলেস্ট পেরিমিটার বলেছে, সো উই হ্যাভ টু মিনিমাইজ হিয়ার। সো ফার্স্ট অফ অল উই উইল সি which we have to minimize, that is the function. We have to formulate the function which we have to minimize. Now for that, we start with a rectangle and we assume that the rectangle has length x and breadth y. The area of the rectangle will be x into y, but since it is given that the area is given, means area is fixed, means area is constant. So we put x into y is equal to k, where k is a constant. Now the rectangle যার length হচ্ছে x আর breadth হচ্ছে y, তার perimeterটা কি হবে? যদি perimeterটাকে আমরা s লিখি, তাহলে perimeterটা হবে হচ্ছে 2 into x plus y. You know this formula. নাও আমাদের যেহেতু বলেছে যে দেখাতে হবে যে স্কোয়ারের পেরিমিটারটা স্মলেস্ট, তার মানে আমাদের অ্যাকচুয়ালি মিনিমাইজ করতে হবে এই পেরিমিটার ফাংশনটাকে। সো উই হ্যাভ টু মিনিমাইজ দিস s, দ্যাট ইজ 2 into x plus y. এখন দেখো এই s, দ্যাট ইজ 2 into x plus y, ইট ইজ এ ফাংশন অফ টু ভেরিয়েবলস, টু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস x and y. কিন্তু আমরা এই যে ক্যালকুলাসের ডেরিভেটিভ ইউজ করে যে আমরা ম্যাক্সিমা মিনিমা বার করছি, এখানে কিন্তু আমরা এই পদ্ধতিতে উই ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য ম্যাক্সিমা মিনিমা only for a single variable function, means a function of the form y is equal to fx.
So first of all, we have to convert this function into a single variable function, and for that we use the relation x into y is equal to k. So if you put this x into y is equal to k here, you will get s is equal to 2 into x plus k by x, which is a single variable function, x এর function শুধুমাত্র। তো এবার আমরা এই s টাকে মিনিমাইজ করতে পারবো ইউজিং ক্যালকুলাস। সো উই ফাইন্ড আউট ds dx ফার্স্ট ডেরিভেটিভ and make that ds ds equal to 0. That gives us two values of x, plus minus root k. So these are the two turning points. Now since we have to find the smallest parameter, that is we have to minimize s, তাহলে আমরা এবার ফাইন্ড আউট সেকেন্ড ডেরিভেটিভ d2s dx স্কয়ারটা বার করছি, সেটা দেখছি 2k by x কিউব। এবং looking at the expression of d2s dx square, আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি আমরা এখান থেকে x is equal to plus root k টাকে নেই, তাহলে আমরা পাবো যে সেকেন্ড ডেরিভেটিভটা পজিটিভ হবে at x is equal to plus root k। তার মানে x is equal to plus root k টা হচ্ছে একটা পয়েন্ট অফ মিনিমাম। তার মানে s টা মিনিমাম হবে কখন? যখন x is equal to plus root k হবে। এবার দেখো যেহেতু আমরা জানি x into y is equal to k, so when x is equal to plus root k, y কি হবে? এখানে if you put it here, you will get y is also root k। তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যখন s টা তখনই মিনিমাম হচ্ছে, পেরিমিটারটা তখনই মিনিমাম হচ্ছে যখন আমাদের x আর y দুজনেই root k হচ্ছে, অর্থাৎ যখন x আর y দুজনেই সমান হচ্ছে। তার মানে পেরিমিটারটাকে যদি মিনিমাম হতে হয়, কার হবে? যার লেন্থ এবং ব্রেডথ সমান, অর্থাৎ পেরিমিটারটা মিনিমাম হবে হচ্ছে একটা রেক্ট্যাঙ্গেলের যখন সেই রেক্ট্যাঙ্গেলটা হবে হচ্ছে স্কোয়ার, অর্থাৎ যখন সেই রেক্ট্যাঙ্গেলের লেন্থ আর ব্রেডথটা সমান হবে। So that is how we can do this problem. So please go to the next problem. Particle is moving in a straight line such that its distance at any given time t is given by s is equal to 1/4 t to the power 4 minus 2t cube plus 4t square minus 7. Find when its velocity is maximum and acceleration is minimum. তার মানে আমাকে এখানে ম্যাক্সিমাইজ করতে হবে ভেলোসিটিকে, মিনিমাইজ করতে হবে অ্যাক্সিলারেশনকে। আমাকে এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট ফাংশন, তাহলে আমাদের প্রথমে কি করতে হবে? ভেলোসিটি ফাংশনটা বার করতে হবে। সো হোয়াট ইজ দ্য ভেলোসিটি ফাংশন? ভেলোসিটি ফাংশনটা হচ্ছে উই ক্যান গেট বাই ds dt, that is by differentiating this displacement function. So we got it as t cube minus 6t square plus 8t. This is your vt, আমরা এটাকে vt বলছি, the velocity function, এবং এটাকে আমরা ম্যাক্সিমাইজ করব। So we find out v dash t, that is dv dt, যেটা আসছে 3t square minus 12t plus 8। এবার টু গেট দ্য টার্নিং পয়েন্টস আমরা এই ভি ড্যাশ টিটাকে জিরো করছি, করে সেখান থেকে আমরা t এর দুটো মান পাচ্ছি, t is equal to plus minus 2√3/3। এবার আমরা v ডবল ড্যাশ টি বার করছি, অর্থাৎ সেকেন্ড ডেরিভেটিভ অফ ভেলোসিটি, দ্যাট ইজ d2v dt square, which is 6t minus 12। এবং we see that if we put the value of t as 2 minus 2√3/3 into this v double dash t, we are getting that v double dash t is less than 0, that is negative. So that vt টা maximum কখন হবে? At the time instant t is equal to 2 minus 2√3/3. Similarly আমাদেরকে এখানে acceleration কে minimize করতে হবে, তার মানে আমরা প্রথমে এখানে acceleration ফাংশনটা বার করব এটি, that is dv dt we know, so it is 3t square minus 12t plus 8. Then we minimize 80, so we find out a dash t, 60 minus 12, make it 0 to get the turning points, which comes to be equal to t is equal to 2. এবং এটাও আমরা বার করে দেখতে পাচ্ছি the second derivative of acceleration, that is d2a dt square, that is 6, which is a constant and which is positive। তার মানে দেখা যাচ্ছে যে যেহেতু অ্যাক্সিলারেশনটা সেকেন্ড ডেরিভেটিভ অফ অ্যাক্সিলারেশন is a positive constant, so at t is equal to 2, for any value of t, in fact acceleration will be minimum, and in particular for t is equal to 2 the acceleration will be minimum. So this is how we can find out the maximum velocity and minimum acceleration, that is occurrence of maximum velocity and minimum acceleration using the displacement function. Now the last problem in our discussion is a number theoretic problem. Divide 120 into two parts such that the product of one part and the square of the other is maximum. 120 এই সংখ্যাটাকে আমাদের দুভাগে ভাগ করতে হবে এমন করে যে তাদের যে দুটো ভাগ, তাদের একটা ভাগের সঙ্গে আরেকটা ভাগের স্কোয়ারকে যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমাদের গুণফলটা সবথেকে বেশি হবে। কিভাবে ভাগ করলে? 120 কে এরকম করে দুভাগে কিভাবে ভাগ করলে? তো প্রথমত আমরা কি করছি, 120 কে আমরা দুটো ভাগে লিখছি, ভাগ দুটোই হচ্ছে আমাদের ভেরিয়েবল দুটো, অর্থাৎ x আর y, সো x plus y is 120। তাহলে আমাদের এখানে ম্যাক্সিমাম বার করতে হবে কার? যে একটা ভাগের সঙ্গে আরেকটা ভাগের স্কোয়ারের গুণফল। তার মানে আমরা x into y square, এই যে ফাংশনটা, এটার নাম দিচ্ছি p, তার মানে আমাদের এই p টাকে ম্যাক্সিমাইজ করতে হবে, বিকজ p টাকে ম্যাক্সিমাইজ করা মানে 120 যে দুটো ভাগ হলো x আর y, তার একটা ভাগের সঙ্গে যদি আরেকটা ভাগের স্কোয়ারকে গুণ করা হয় তাহলে গুণফলটা ম্যাক্সিমাম হবে। তো এখানে ঠিক একইভাবে দেখো p টা হচ্ছে একটা টু ভেরিয়েবল ফাংশন x into y square, আগের অঙ্কটার মতো। তো
তো এটাকেও আমাদের প্রথমে সিঙ্গেল ভেরিয়েবল ফাংশনে আনতে হবে, যার জন্য আমরা এই প্রথম রিলেশনটা ব্যবহার করব, অর্থাৎ x প্লাস ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু 120। তাহলে সেটা ইউজ করে আমরা পিটাকে লিখতে পারি x ইন্টু 120 মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার। সো নাও ইট ইজ এ সিঙ্গেল ভেরিয়েবল ফাংশন। তো এটাকে আমরা এবার ম্যাক্সিমাইজ করব, সেম প্রসেস। সো উই ফাইন্ড আউট dp dx ইকুয়াল টু 0, মেক ইট ইকুয়াল টু 0, দ্যাট গিভস আস টু ভ্যালুজ অফ x, একটা 120 একটা 40। এবার দেখো 120টা ইম্পসিবল, বিকজ 120টা হচ্ছে পুরো সংখ্যা। সুতরাং আমাদের সেকেন্ড যে অপশনটা রয়েছে, অর্থাৎ x is equal to 40, সে দ্যাট ইজ এ সিজেবল অপশন। সো ইফ x is equal to 40, তাহলে আমরা পেতে পারি y কত হবে, 120 মাইনাস 40, দ্যাট ইজ 80। তাহলে আমাদের এই যে ডিভিশনটা হলো, এর জন্য আমাদের সেকেন্ড ডেরিভেটিভ অর্থাৎ d2p dx স্কোয়ারটা কত হবে, that is at x is equal to 40, you see that d2p dx square is negative. So we are getting that at x is equal to 40, you are getting that the function p will attain its maximum value। তার মানে এই ডিভিশনটা কি করলে আমাদের প্রোডাক্টটা ম্যাক্সিমাম, এই প্রোডাক্টটা অর্থাৎ x into y স্কয়ারটা ম্যাক্সিমাম হবে, x is equal to 40 আর y is equal to 80। So that's all about discussions on maximum. Thank you.